Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku raurangatira kei ngā pari kārangaranga o ngā hau e whao te motu nau mai, tauti mai ki tēnei pāohotanga motu hake a ngā paipā pāho Māori e hika mā atu i konei I rātana pātepa o ngā ariki. Ko Riria Dalton Redi tēnei o te Ao Māori News, e mihi kau atu nei kia koutou. Anei e tō ia koe rami I kia koutou, e a tawakami I atu anō kia koutou mā te wairua tapu tonu o tēnei pā o te pā o ngā ariki. Ko aroha Broughton Pue tēnei o te reo o te uru e mihi atu ana kia koutou.
Ai, mōrena kia tātou e hikama i tēnei rangi ātāhua, he rā anō, he pōhiri anō ki rā tāna pā, me te nui hoki o ngā kaupapa, hei wānangatanga mā tātou. O tira, e mihi ana ki a mātou huapapa ho Māori, ara ko te Ao Māori News, ko te reo o te uru, ko Aukaha News, ko te karere anō hoki. Engari, kia whakawhiti atu tātou, kia Regan Paranihi, tētahi o ngā kairipoata e whangaana kia tātou. Regan, tōna tikanga he pōhiri i tēnei ata, engari he āhua rereke ngā whakaritenga, he aha ngā kōrero āpiti. O tuiri te rangi e tū nei, tuiri te papa e takoto nei, tuiri rā ko koutou, mā kua whanga mai nei ki tēnei pāhotanga motuhake, ki Wainganui i te pā o ngā ariki i tēnei ata, e āiona te rā, he oi anō, ai, tika tau, e riria, i tōna tikanga te iwa karaka, ka whakaeke mai nei te kāwana tianara ki runga o rātana pā i tēnei rā. He oi anō, no te ata nei, tuku ai te karere ki ngā kaiwhakahaere o te pā nei, i te tamotanga o te kāwana tianara i tēnei rā, o ti rā i tēnei wiki. Me te rongo i te he manawatanga ki roto i etahi o ngā morehu i taua āhuatanga, i runga anō i te take ko te kāwana tianara omua, Jerry Matapara, he uri no te pānei. Nō reira, kua roa te kāwana tianara e haere mai ana ki konei, ki te whakanui, i te kaupapa nui whakaharahara kei mua i te aroaro. Nō reira, te mōhio he aha e pērā ana, engari, ko tā ngā morehu i konei puta hoki au ki te pātai ki ngā morehu. E mohio ana rā koutou, he aha te wāhi ki te kāwana tianara ki konei ki Aotearoa, me te nuinga te mohio ki ana mahi. Nō reira, koira pia he tohu o tana manawa nui ki te kaupapa nei pia. Engari, ai, i tōna tikanga ko te iwa karaka ka whakaeke maina, engari, ai, pa kore tērā i tēnā wā. I tēnei wā, koe nei pia te karere o te wā e riria. Tēnā rau atu koe iau whakamahu ki Regan. Whakawhiti atu ana ki te kaikawe pūrongo o te karere. Ko tūhono mai ki tēnei pāhotanga ki a Te Okiwa McLean. Te Okiwa, kua noho koe ki konei, hei kairipuata, mo te ruanga o te wiki, he aha ngā kitenga ai te ruanga o te wiki o tira, he aha wētahi o ngā kaupapa nui ka wānangahia i te rānei. Morena e te o tira, morena riria atu i tēnei moka, i tēnei wahanga o te pā i mua, i te marae ātea, te marae areare atu matauenga e tū a kenei. Mātua rā kāre kore ko te kotahitanga ne, tērā kaupapa kua kaha wānangatia, kua kaha kōrero tia, matapaki tia e tāua te iwi Māori, mai anō i te tau komahu e a kenei. I te hui āmotu i karangatia e kingi tū heitia kingi o te kotahitanga, i te hui āmotu i tērā tau. Takarawa mai ki rātana i tērā tau anō hoki. Engari ko tōna, ko te pātai nui pēr, ko te urupaunamu nui, he aha tōna whakatinanatanga i te mea he kaha te kōrero tia o te kaupapa. Engari anō tōna whakatinanatanga a kene pēr, he kaupapa tērā ka kawea mai, he te Premier e Christopher Luxon, ki takuna mōhio hei te takiwā o te paupautanga o te rā, hei te karangatia e pohiritia e whakatauhia ai, te Premier, te kāwanatanga, me ngā mema pāremata o te whare miere. Me te hai puta hoki, te Premier, ngā kōrero i nanahine i roto i tana kōrero kauhau mo te āhua o te motua rā, tana kauhau o te State of the Nation, me tana hia nui, kia pirihonga, kia pirita anō te hono i wainga, i ngā iwi Māori huri i te motu me tōna kāwanatanga. Engari, he kōrero pēr tērā e rahurahu ana, i runga tonu i ngā tāmitanga nui a tēnei kāwanatanga ki ngā kaupapa Māori katoa, hauora mai, mātauranga mai, take whare mai, me te huhua no atu o ngā kaupapa here, e wete nei, e unu nei i te mana o te tiriti o Waitangi, i aua kaupapa here rā, no reira, kaore kore, ka wero hia, ka whakapātari tia, te Premier me ana runanga minita, me te ahai ki te rā tātou i te rā tau, te tūnga o te puehu i konei, i rā tana pā. No reira, i tēnei tau e rongo ana i te wairua kotahitanga,
i te wairua Rahumāria, Rangimaria no hoki. Me te hae i tēnei rā kua ahua tau mai e tahi kapua ki runga i te pā akene pia he tohu. Ka haere rongo mai whiti mai te kāwanatanga me ngā mana nui o te kāwanatanga e te tuahine Riria. Tēnā koe te pūkāka e te o kiwa i e rā kōrero. Hei wakare wāno i te taringa areare e tātou mā ka taimai ko te pirimia o New Tirene. Ki runga i a tātou hei te ope tuarua ka tū hei te tekau mātahi o ngā haura ka rewa tērā o ngā pāpāhotanga, engari hei te tekau mārua. O ngā haura o tēnei ata taimai aia. Ka māwiti atu i nei e tātou mā ki te kai kawe purongo o Aukaha. Ki tā tātou manu tieri ki a koe te kawa. Kōrero tia mai hea tā te mata e ki tēnei. Tēnā koutou e te iwi aira, tēnā tātou ko te kawa paora tēnei o Aukaha News. E pai ana te rā i tēnei wā, e mohi ana au mai tō mātou haerenga mai i Wanganui. I te heke mai te ua ki runga i a mātou katoa, engari i tō tātou tāinga mai ki konei ki rā tana pā. Ko pai te huarere, ahua ka puapua ana te rangi i tēnei wā, ke muri ahau ka katahi anō mātou katoa kia rongo i te kōrero kāore, te kāwana tianara Dame Sydney Kiro kia haere mai ki rā tana pā i tēnei rā. Engari, kei taku taha katau e kite ana e ngā katipa e whakarite ana e tatari ana mo tētehi manuwhiri ka tai mai ki runga o rātana pāhi tēnei rā. O etehi kua haere maroto i te teme para o ihoa ki konei ki rātana pā mo te wā whakamoemeti. He atāhua te kite i te huhua o ngā tangata kua oho moata i tēnei ata ki te rongo i tēnei kaupapa ki konei ki rātana pā. Te kawa paora o Aukaha News tēnā koe. O te rai hika mā kia hoki mahara atu ki ngā kaupapa huhua i kawea ki rātana pāina nahi rā. O te rā ki te pōhiri ki te ariki timu te hiuhiu i tai nahi rā ki Ngāti Tūwharetoa. O te rā ki te aroa waka ki konei ki te pā o ngā ariki e hika mā kia tahuri ake tātou. Tō tātou nei pāpā hepi, i te wāna wā e whānau mai ai. Nā tāhu pōtiki wirumu rātana hei a mata ki te atu nā ki tōna oronga tonutanga mai te wā e pēpi tonu i aia. Tai atu ki te wā tāna nei wehinga i ngā tau ki muri. Engari te toto o te karauba nei e rere toto ana. Te toto o te tangata o ngai tātai ana kaua i whakapapa o Tūwharetoa. Sa koina. Kare mātau e ware tia ki e rana whakaaro. Ai, ia tau. Ka tai tina nā atu. Ka tai i raro i ngā whakaaro nui. Ka tahi tonu i a tātou. Ki te mahi a te mahi. Mahi a te mahi. Rangatira mahi ariki, mahi whakapapa. Kai a tātou. E te whare ariki tonu o tumu te o tira te ara wānui tonu emi i atu ana ki a koutou. E tātou mai mua i te whangātu ki te pūrongo tuarua. Ana e tātou kei te pā o ngā ariki. O rātana pā. E ki te mai ana koutou i muri iau, kei te taitai mai ngā te iwi morehu ki muri nei, e whangātu ana rātau kia tū ko ngā whakamoemiti, hei a koe nei. Engari i tēnei wā ka mawhiti atu tātou ki te pōwhiri tuarua, i rewa ki runga i te pā o ngā ariki, ki te pōwhiri tia tō tātou kuini ariki nui, kuini ngāwai hono i te pō me te rahi, i rume mene ki runga i te ara o rongo o tū. Tai te tino kaupapa ko te kaua i te mate o kengi tua itia. I te rātu tau i tai atina na mai ia. I muri mai i te hui o te kotahitanga ki runga anō i tō mātou marae o tūranga wāwai. Te kau mano ngā tāngā te i tai atu. Ka mutu kauana tērā ka heke mai ki konei. Koe rāti nei te kau e mai tōna mate. Ko te mihi atu ki te hāhi. Ki ngā whakahaerenga me ngā whakariterite
o tēnei kaupapa hira na wātu. Nō reira kāri ko atu, kāri ko nei mai, koe nā te kaupapa, tā mai e mātou. Rarau mai anō e hika mā, he maha tonu ngā kaupapa, kai mua i te aroaro, ahakoa kāre te kāwana tianara i te ara mai i tēnei ata, ai kei te kōkiri tonu, i ngā kaupapa maha, kia whakawhiti arorangi atu tātou ki te kawa paora, me tana kai kōrero mo tēnei ata. Nau mai anō e te iwi, kei konei kei takutaha ko tainui pene, no Ngāti Whātua, no te arawa, ko ia hoki te kai whakahaere o tēnei waka, tēnei pahi, ko Moko's kaipahi, tēnei kia ora matua. Talk to us a little bit about Ātani. You come here every year, why is that? Yeah, no, I'm an apotoro wairua. I've stayed at the pā for probably about 20 years of my life. Just the wairua, the whānau, all coming together from throughout the country. So, yeah, all the spiritual stuff and, just to listen to what's going on in the country. Yep. Now, you arrived here yesterday on Moko's kaipahi and you just acquired it over the past year. Can you talk to us a little bit about tēnei taha? Why did you feel it was important for you to come to Ratana and share your kai here? Well, the concept of Moko's kaipahi was... We see our people go through struggles, and I see that in my own family, them looking after their mokos, and so that's the idea of where Moko's kaimahi come from, or kaipahi come from, and so I thought, no, we got some funding issues, and so let's put our heads together and see what we can come up with. So this is what we come up with, it's for our mokos. Generates us a little bit of money. We stay in Wanganui. And then I thought, we'll bring it out here at Ratana. Our concept is around Māori food, hangi, steam pudding, the usual paua, mussel chowder, all of those things. And so that's where the concept, the idea came from, out of a need to just help to support my kids and my mokos. I was wondering, since paywave is quite a popular thing these days, I was wondering if there's a paywave option for here Moko's kaipahi. Yeah, we've got just, people come with either cash or just transfer, internet banking. Haven't got that FPOS machine yet, but we'll get there one day, Soon, the Governor-General will be coming to Ratana Pā. Can you talk to us a little bit about the importance of ngā kaitōrangapū, te kāwanatanga, coming here to, talk about anything that they'll be doing in the year and just being amongst the festivities and te kaupapa here at Ratana Pā? Yeah, it's an interesting year. Well, a couple of the past years, over probably the issues around the Treaty of Waitangi, the bill of that the ACT Party or the government are putting through. So, it's an important time that we can talk to people at that level to see where they stand at the issue, and especially her. She probably, the figurehead of our partner in England. So it'll be interesting to see that discussions taking place on our marae today and see where that goes. So, Great to have her here. I'm sure everyone at home is wondering, or everyone here at Ratana is wondering as well, when does Moko's kaipahi open today? 9 o'clock till late, or till we get sold out. Our first try was yesterday. I got in about 6 p.m. After whakamoimiti we opened up, and half my stock's already gone. So it's from 9 a.m. this morning and tomorrow until 11 o'clock or whenever p.m. at night, and we just close doing service times and manuhiri time. I hope to get in quick then. Tēnā koe mo te whai wahi mai. Ka koe te waihoa.
A ka ati ake e hika mā ko te tini me te mano hoki tērā kata tū mai ki runga o rā tāna pā. I runga i te karanga o te kaupapa e kia hoki ana koinei te tīmatanga o te tau tōrangapū ki Aotearoa nei. Hei kōrero i wera momo take mo te rohinga o te matau a Maui. Taku rongo kua whai wāhi Te Okiwa McLean te kōrero kia Baden Bava. Nā reira e hika Te Okiwa kei a koe te wā. Tēnā ra wātu kōrua, tēnā koutou e te motu whānui e whakarongo pīkari maina. No tātou te whiwhi kua whirinaki mai, kua whaiwāhi mai. Te hea mana o Ngāti Kahungunu. Harakau i te tangata tauhau ki tēnei mea, ki te tōrangapū, te rangatira Baden. Morena. Morena, te okiwa. Morena tātou te iwi Māori. Tēnā tāua i tēnei rā. Kua tahi anō, ka tahi anō. Ka tau te rongo kaore, te kāwana tiana rai tāu. Mai hea hao whakaaro ki tērā. Ahua pauri au. Me tae mai te kāwana tiana ki enei tūmomo huhuinga motu nei. Ki te whakakanohi mai te kāwanatanga me te karauna. Ko i te kanohi te karauna ki tiare te tuatoru. Nō re me tae mai ki te whakarongo ki ngā kōrero me ngā nawe a te iwi Māori. Nā, mātua rā apiti atu ki tērā, kua I puta te kauhau a te Premier Inana Hinei, tana kōrero mo te ahua o te motu, te State of the Nation. Me te aha, ko tāna aronga nui tonu, aua kōrero tonu, ko te whakatipu i te ohanga o te Ao Māori, o te motu whānui me te iwi Māori. Hea o whakaaro ki tērā, he kōrero rānei I Pahawa? Ahau nei, he ri te tono ana kōrero, mai tērā tau, me ngā tau I mua no atu. Ahau nei, ko tāna he whai pānga, he whai hononga, me tino hanga e ana kōrero kia tātou ingari aure ake, kei te kōrero tonu e rā kaupapa, te whakatuputanga o te ohanga, mā te ohanga, ka ora tātou katoa hoeno. Te ohanga he wahanga nui, ingari ko te oranga o te tangata, te oranga o te iwi Māori, tāku e whai nei. Kaere te paku rongo e tei kōrero, ka puta ia I nanahira. Nā, e te hoa e mārama ana hau, tangata kaupapa nui koe, puke ngā rau, hara mai koe I roto rua I te tākaro poi tūkohu. I pēhea tērā? Ka mutu pē tērā kaupapa. I reire katoa ngā mokopuna ngā nohi ngā tamariki. Ko ea te wāhi kia rātau, mai te mana ki te wenerei. I nanahira I timata ai te tai pakeke, te tai ohi, me te tai kaumātua. Te pakangi rungi te papatākaro poituko o te arawa. Nō reira, mātou, tōmatu nei tīma I pakanga I nanahira, kia te arawa me tūwharetoa, nō reira ai, I rawe tērā kaupapa. E hia ngā kapa o Kahungunu I kawea, ka mutu koai ngā toa whakaihuaka o te kaupapa? He nui, e hoa, he toko maha, he toko tini ngā mea o Kahungunu, ka tae tuki tērā kaupapa ki taku rongo. He rua rau ngā tīma, huri no te motu, I ru mai ki tēnei kaupapa, nō reira, ko te tini mano, kei te arawa I tēnei wā. Ko ai ka katoa, hei te hatarai mohio ai tātou, ko ai ka whakaihu waka. Engari, taku whakapai ko Kahungunu, wetai o era. Rawe, ka hoki anō ki ngā take tōrangapū, mai rā tana ki Waitangi e marama nei au, ko te hui ngā rangatira o ngā iwi, te kāhui Iwi Chairs Forum tērā, ka wāhi I te kaupapa. He hanga whakarite ngā o Ngāti Kahungunu mo te rā o Waitangi I tēnei tau? Te haere ki reira. Te haere ki reira, ke uru atu ki ngā kaupapa kōrero, ko te huhunga mo ngā kaiarahi a iwi, te mea tuatahi. Nō re he nui ngā kōrero, me kōrero tātou. Ka kau e rā whakaaro ki te pā o Waitangi, ki te marae o Waitangi, ki reira takutoa I etahi whakaaro, hei pāinga mo ngā iwi katoa. Nō reira, tēnei rā, te Premier. Hari kua taku nākau, tae mai te Premier, te whakaputa he whakaaro, hei whakaea, hei whakamāma ake te huarahi mamātou, hei whainga mamātou. Ki te kore hei Waitangi pēr, whakataku etahi whakaaro, koa kāri mo te haere.
Ka te hara mai, aha koa tana korenga i haere mai ki Waitangi tēnei tau. Taku nā rono e haere anei ki roto Ngaitahu a tōna wā au patai ai ki aia. Hoi anō, hea ngā wero ka whāriki hia e ngā rangatira o te motu i te rānei ki te premia me tana kāwanatanga ka tauma i tēnei rā. Ka rikore, ka wepua, ka tātāngia tēnei kāwanatanga. Kua kotahi tau, tā rātou noho tahi, tērā tukotoru i roto i tēnei kāwanatanga. Ko te pātai e hehanga hua, kua hua mai kia mātou haunga, ngā mea kua tango nei, ngā ture kua wāwāhi nei, hei whakamimiti haere, te āhuatanga ki te tiriti o Waitangi, e rā naue katoa, no reira ka riro mā te pai, te whakakōrero nei i ngā naue a te iwi Māori, me te mea anō hoki, hei te mea kua tūreiti, te whai hua, te whai oranga mō tātou. Nō reira wenei hui a motu, me kimi tātou te anga whakamua. Nā, e roto i te tau nei, kua kaha wānangatia te kotahitanga. Hei te hui a motu i tērā tau rātana Waitangi, me ngā hui a motu hurinua. Ko kotahitau tērā e kōrero ti ana. Heha nei tōna whakatīnanatanga i tēnei rā, haere ake nei tēnei tauhau Pākehā. He pātai pai tērā. Ko e te wāhi ki ngā hau e whā, te whakatakuta he whakaaro. Mātou, he te whakaaro nei mo tētai whare. Tētai whare o te rangatiratanga. He whakatōpūtanga o te iwi Māori whānui. Kia whai wāhi katoa, tātou ki roto ki tēnei o ngā whare, hei tāwharau, hei whakaruru hau mā tātou. Tōna papa, tōna tuā papa, ana ko te tiriti, te whakaputanga, ko ngā paupau, ko te tāhu, ko te kihingitanga, te rātana, e rā pāwhakawairua, a kaupapa no mai rāno. Hoi anō ko te mea nui, ka tōpū tahi tātou, ka tapatahi tātou, kei reire te maia, te whakapakari, kia kore ai te tahi kāwanatanga, āko kōwai, te whakatūraki nei a tātou, nō re koira tāku e whai ai, me whakatina nei ngā kōrero, ko kōrero hia, ko nu ngā kōrero, hea te hua ka puta i ra. E taku rangatira, tohunga poi tūkohu, tohunga tōranga pū anō hoki te nākoa i tō whaiwahi mai ki te tuku i wena, kurahuna, hei kō tamutamutanga mō ngā iwi e whakarongo pīkari mai ana ki a tāua i tēnei rā. Nō reira e te iwi ko i rā te reo o ngā tika hungunu te rere atu nei ki a tātou katoa, tēnā tātou katoa. Kia ora. Ka mau te wehi, ngā tika hungunu kua tae mai i te rānei e hika mā koira, ngā tai pito pito a Baden Baba. O tira e ki ana te kōrero, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, ara ko te iwi morihu tērā, e kaha whakatinana ana i era kōrero. No nā tata tonu nei au, ka whaiwā te kōrero ki wētahi o ngā hāpai o rātana pā, nā reira e hika mā, kia tahuri ake tātou. Kia ora e hoa, if you can just tell us who you are and where you're from and your guys' mahi here this morning. My name's Jaden, I'm from here, born and bred here, and we're just doing the rubbish, making sure it gets done. Now, we interviewed you guys here last year, and it seems like a pretty big operation. What can you tell us about what goes into doing this mahi? Just, I guess, planning, ordering, just making sure that we've got enough bins and just making sure they're getting used, and put in the right spot so they're not hidden away. But other than that, it's pretty easy, pretty straightforward. How many bins do you guys have here? We've done an order of 75 this year. But yeah, we use a couple extras where we can. Yeah. And it's pretty early start for you guys. How long are your days? Oh, no, our days vary from maybe 2 hours, 3 hours in the morning and 3 hours in the afternoon. That's about it. You got a bit of a crew here, I guess. Yeah, a decent bit of a crew this year, from going struggling numbers from the last few years to all the boys wanting to hop on. So, no, that's pretty mean to see. Pretty cool to see. And how does it feel for you guys to be here, you know, doing your part to help the kaupapa and rātana? No, it feels great. It feels great. You know, you just love to get involved, anywhere, as long as, you know, our elders don't have to do it. That's a big thing for me. But yeah. And we have a few big manuhiri coming to the pā today. I think the Governor General was in the first
is in the first ope. Do you guys know who the Governor General is or what she does? Nah, not really, I'm going to be honest, not really. Not really, I don't really focus on politics, so I just focus on what I need to focus on, and which is this week, the rubbish. So, yeah. Ana. And what is it that you love the most about the celebrations here at Ratana? The feeling. I love the feeling of, you know, the environment around and how the kaupapas ran. Yeah, I just love that, I guess, more than anything else. Love the food as well, don't forget. Buy some food, support our canteens. But yeah. Ka mai te wihi e hoa. And just before you wrap up, what is your favourite kai here? Okay. I'm going to have to go with a McMillies burger. Sorry, close to my heart. But yeah, McMillies burger will probably be it for me. Kia ora rai hoa, tēnā koe. Thank you. E rere atu ana ngā mihi ki a koe riri o tira, te hāpai o koutou e ata manakitia e koro waitia tēnei kaupapa i te ara o aroha. Ka mawhiti atu e tātou mā ki te o ngā kai kawe purongo i nāianei kia te kawa paora. Ka whiua te rākau ki a koe. Kia rā no tātou e te wikei konei kei taku taha ko Wirimu Irimana ano te reo o Piriwiri tua he kai ko ia o taua wahanga tēnā koe i tēnei ata pehe ana te wairua ka katahi anō koutou ke aho kia timata ngā whakaritenga o tēnei rā pehe ana. Morena e kara me pene anō te kōrero ko ara mai tātou i te ata nei me te pūmau o te kaha ki te hāpai i ngā tini āhuatanga o te kaupapa nei. Nā runga i tēnā ko te manako ka tutuki pai katoa ngā whakaritenga o tēnei kaupapa. Kōrero mai mo te taha whakarite, kua roa ngā reo e haerere ana, e mahi ana i o koutou mahi. Pēhea te taha whakarite, pēhea koutou e whakarite i a koutou anō, kia pai te haere ki roto i ngā mahi o tēnei wiki. Me pene anō te kōrero, he kaiako tā ia reo, i te tatunga mai o te hui, ka hui tahi ai tātou, ka whiriwhiri kōwai, tēnei mahi e hiki kōwai, tēnā mahi e hāpai, me te kōrero ngātahi, kia ko tahi ai te aro, a ngā reo, mo tēnei kaupapa. Kōrero mai mo te atahuatanga, mo te paenga o tēnei wāhi, te haere mai ia te tau ki konei ki rā tanapa. Te reka hoki o taua pātai e kara, me pene anō te kōrero, taku pāpa, koia te tahi mema o tēnei reo, tāna pāpa me tāna pāpa, no reira e tikana kia mea tēnei kaupapa, he kaupapa i tā kohatia mātua koroma, e hari kona te ngākau te tatu mai ki tēnei kaupapa i te mea ka kite atu i te nui o te māria o te iwi mōrehu, nā runga i tēnā ka hari, ka koa te kite i ngā hunga rangatahi, i ngā kaumātua, i ngā kuia, me te tini, me te toko maha o te iwi mōrehu. Hei tēnei ata, kua nei, ka tae mai te kawana te anara o Aotearoa Dame Cindy Kiro rātou ko te kāwanatanga hei tēnei ahi. Kōrero mai hea te hiranga o te taenga mai o ngā kaitōranga pū, me te kāwanatanga ki konei ki runga o rātanapa. Ai ki ngā kōrero tōranga pū, haunga ke katoa ngā kōrero mō rātou, e rangi i te rānei, koia ke ko etahi o a mātou nei manuhiri, no reira ka u ki te kaupapa, mā ngā reo rātou e ārahi ki runga i tō tātou nei marae, kia whakanui ake i tēnei kaupapa te rua te kaumā rima ngā rā o Hanuere. Tēnā koe Wirimu mo te whai wāhi mai ki a mātou, kia koe te waihoa. Te kawa paora o Aukaha News, atu I konei I rā tanapa e hika mā. O tira, he maha tonu ngā kōrero e whiua ana ki te pāo ngā ariki e hika mā I tēnei ata ahakua karikau he pōhiri I te ata nei. He maha tonu ngā wānanga kei te haere nā reira. E whakawhiti ana kia Regan Paranihi o te reo o te uru. Kei te ringa raupa o te pāo rātana, tēnā koe. Can you just tell me, what's your name and your role here at the pā? Tēnā koe, ko Marilyn Davis, tōku ingoa, ko taku mahi kiko nei, ka te pā
katipa. No, and what an important role that is, Whaia. Can you just tell me, how have the last couple of days been for you? Oh, it's been mean. It's been awesome, actually. Pai rau atu a ki au te nuinga o ngā morihu ki te haere mā me ngā iwi, hapu, tangata, ana, ki au nei ki te kitia a ngā tangata ki te haere mai, mā rongo te marae ki te po eri tia mātai ki a rātou. Ana, te ki au nei hoki ngā tamariki mokopuna ki te tupu ake, ia tau. Ana, o koina te mea noi. Me tā mātou kui karaua, kau mātua pāke i te rangatahi. Ana. Can you just tell me, what is the role of a katipa for those who may not know what the major role the katipa play here at Ratanapa? Well, our role is to manaki tangata. Our role is like Māori wardens. What Māori wardens do, we do the same, but just in a different way. So we manaki, we're actually all in the checkpoint here at the Timipara. We've got all po, the marae, also the kikopu, at the back and sleeping. So there's a few of us in our roles that same thing, manaki tangata. Also, even for when, you come here and there's designated areas and things like that. And we make sure, my role here is to make sure that our babies don't run across when we have po'iri. And, and also make sure that it's rangi Māori. Is the katipa role a generational role? Does it get passed down to you, or how does that work? Oh, yes, it does. Yeah, it comes right back down to my koro. He was a katipa, senior katipa. Then it come down to my aunties and uncles. Not my papa, no. He was the ringa wera. He mahied in the back. And also, and then it's come to me. My daughters do it to you now. I and my son. My twins and my son, comes around and volunteers as well. So, yeah, it is a generational role. And our po, Kahui, her daughter, her mokopuna and her mokomokos are actually doing the role as well. And that's a generation thing as well. E mihi ana ki tawa ahuatanga. Otira, the Governor-General will be coming on first this morning in our first ope. Do you know what the Governor-General does, what her role is here in Aotearoa? Oh, to be honest, no. I really don't know what she does, but honestly, I have to be honest, I don't know what she does, the Governor-General, but I've been told that she's not coming today. Oh, she's not coming? No, I just was told that from our po this morning. So who are we expecting in this first pōhiri? Is there going to be a first pōhiri? I don't think so. I don't know. We'll just play it by ear and play it by looking, and yes. So the second pōhiri, the second one, or the first pōhiri is at 12 o'clock, and that's with all the ministers. Our kawanatanga is coming in, so it's all the parties that are in government. So what do you think that says to the people of the pā, the Governor-General, not coming here this morning to pay homage to Tahu Pōtiki Weremi Ratanapa, but also to the people here at Ratanapa? It's disappointing. It's really disappointing because we were looking forward to meeting her, because we see her on TV, but meet her in person would be really great. And also, it's not really good for, here. This is the very first, every year, the first hui that we have, and then up at Waitangi. So, very disappointing that she's not coming. She's not coming today. What would your message be to her office, and this last-minute decision not to come? Kia kaha. You're there for us, for the people, Governor-General. So, our last Governor-General was from here, from Ratana, and he come every year. Actually, he come and he actually worked here. He used to work in Kikopo, and do all the mahi in there. Our previous Governor-General. I don't really know this Governor-General. So, that's all I can say. But, ki kaha, nau mai, haere mai,
ki te pāo rātana. Oh, kei te whae, tēnā koe e nā kore. Thank you so much for talking with us this morning. We really appreciate your time. Thank you for allowing me to talk, yes, talk to you, and I'm privileged to talk to you on behalf of our katipa. Yeah, on behalf of our katipa, I'd like to thank you on behalf of everybody, all of our katipa, and our pau, which is Kahui. Huri noi, she's our pau o ngā katipa. So, nō reira, tēnā koe, tēnā korua, tēnā tātou. Tēnā koe te whae, thank you so much. Wow. Kia ora. He rere a tuana ko te mihi kia koe whae, kua whae wahi mai kia tātou i tēnei o ngā tā o tira kia Regan Paranihi o te reo o te uru. E tātou mā, i tēnei wā tonu, kei te whakariterite mai ana ko te pēne tonu. O rātana ki konei, ki tō tātou kia hikoi ki tō tātou temepara. Pai ai tā rātou tai atu ki runga tonu i te temepara i tēnei ata. Ka mawhiti atu tātou i nānei kia titiro atu ki a rātou nā mahi. Ai, konei e hika mā, ko te pikanga o Piriwiri tua. Ia hua ririke i te ata nei, te mea te nuinga o te wā, he pōhiri i ngā ata. Engari, kua whai wā, tēnei hunga o tira te haukāinga, ki te whakaritirite anō, kia pai ai tō rātou pōhiri atu ki te kāwanatanga o Aotearoa, hei te paupautanga o te rā. E ki te mai ana tātou ko ngā tamariki, moko puna, ko ngā pahake, ko ngā pakeke anō hoki e tai kua rūmemene tahi. Ki roto i tēnei kāhui o ngā pēne, e pai ai tā rātou whakariterite i te ahia, mō te ahiahi nei. Nō reire e tātou mā, koe a ngā mahi i tēnei o ngā wā. Hoki mai rā kia tātou. Ka mawhiti atu tātou i nei, ki tā tātou kai kawe purongo o Aukaha. Ko te kawa paura tēnā. Anei rā. Kia ora no tātou e te iwi kei konei kei takutaha ko Murray Price no Ake Group. Kia ora e te matua e te rangatira mo te whai wahi mai. Thank you for allowing us to interview you this morning. Can you talk to us a little bit about Ake and what brought you to Rātana Pā today? Kia ora te kawa. Yes, Ake. So a group of friends are involved in a consortium called Ake. The fundamental principle is to help Te Ao Māori generally understand the challenges they have around social service delivery by bringing data sources together from a range of different areas, including government, non-government and within iwi themselves. And that helps to inform the prioritisation of resources at a holistic level. So rather than the episodic interventions that the current state services organisations deliver, let's take it across community view and involve the community in the decision making that's required. Kia ora. I was wondering, what kind of data are you guys looking at the moment? Everything. Potentially everything. So, as I say, data that's held within government silos at the moment, data that's held within iwi, which government don't have access to. So, policy decisions are being made on data that government doesn't really see, but data that's quite critical to the community and the way things are done in the community. What iwi are you working with, or what kind of rohe are you working with at the moment? We are in conversation with a number of quite large iwi, and in terms of rohe, mainly North Island at this particular point, and some of today's and tomorrow's kōrero will involve some of the senior leaders from those iwi. Can't say too much more than that because we're at early stage. I don't know if you've seen, but last night our Prime Minister Christopher Luxon had a bit of an announcement to make. And so, speaking about iwi, you're here in Whanganui, tēnei wāhi ki Rātana Pā, and one of the things that he talked about was economic growth, and something that he talked about as well was pushing for more mining, especially he talked about taranaki. I was wondering what your thoughts are on that. My personal view is that mining can unlock a whole bunch of money, but is it the right thing to be doing given there are other opportunities to create wealth in New Zealand? I was fortunate enough to be involved with a guy called Paul Callaghan, Sir Paul Callaghan, who passed away some years ago. He wrote a couple of books, one called From Wool to Weta, which was about increasing New Zealand's lightweight exports, things that don't take a lot of money to export. Mining for minerals and other things like that,
those aren't lightweight exports. What can we create in New Zealand that we can export that has relevance globally and is going to improve the living standards in this country? That's things like technology, things that add value to the world as well as our own economy, and I think that's where we should be focused. Now, you've come here to Ratana. Is this your first time at Ratana? I came last year, and look, thoroughly enjoyed myself. It allowed me to see more of Te Ao Māori, and I have a moko who's Te Atiawa, and he's had some challenges in his life, and I want to get an understanding of his whakapapa and how I can help him get a better view of the way a path forwards for him that's not necessarily Pākehā based. Is that what you're hoping to achieve in your visit here today? I just want to immerse myself in a community that cares for each other, and understand and get the context of what we're doing as Aki and how it applies, and then take those lessons learned and bring them into my own whānau. Tēnā koe, Māori mo te whai wāhi mai, kia koe te waihoa. Tēnā koutou. Te kawa paora o Aukaha News, e whirawhira ana he wētahi o ngā take tōrangapu o te wā. Kāre kore ka hora katoa wera kaupapa kōrero ki te marae atea i te ahiahi nei. Heoi anō kia ūtonu ki ngā take tōrangapu e hika mā i whaiwa Aroha Broughton Pue. Te kōrero kia Adrian Rūrawhi i nā kuara kia tahuri ake tātou. Nuku mai ki taku tauwaro e kei taku taha ko taku pāpā ake ko Adrian Rūrawhi o te pāti reipā o tira o te iwi morehu. Kei taku pāpā morena kia koe. Morena kia koe. My first pātai to you is around the kaupapa rātana. I guess, what's the significance of this kaupapa rātana first? Well, this hui in particular is about the morihu, really. It's a time for them to return to the pā, reconnect, have whakamoemati together, but also to celebrate the birth of a man that they is held in really high regard, and and they're followers of the Ratana Hahi and the Maramatanga. Won't get into the differences, but so that's the main kaupapa of this day. And when he was with us, he didn't really like us coming together to celebrate his birthday. And so what he did, he made everyone, especially the rangatahi, have their own activities. So, really this hui is their hui, although sometimes you don't really know. So, they've got their own space and they do whatever the rangatahi want to do. So, entertainment, sports, all that sort of stuff, which is really great, and it has ongoing legacy because they return, and then when they have their children, they bring their tamariki and then their mokopuna back here as well. And, that's the really nice thing about this hui. And then, of course, we have other things going on because we live in a practical world as well. So, and one thing that Ratana was very pragmatic. And he knew if he wanted to get things done, he needed to have conversations with a lot of people. And so that's when he invited politicians here, really to hold them to account and to challenge them around what they were doing or what they weren't doing. And so for one day of this 5-day hui, we have politicians turning up. I feel really lucky because I'm both. And people ask me, well, how do you manage that? I said, I'm a morihu first, and I'm going to be here upholding the morihu kaupapa for this hui. And I have other relationships as well. And they're very clear about that as well because I make it clear to them as well. So, yeah, and to me it's not a problem. Hara mai te tahi āhua I hika mā koe ranga tai pito kōrero a Aroha Broughton Pue, rāua ko Adrian Rūrawhi. O tira e hua hea atu ngā kaupapa kei mua I te aroaro. Tēnā tātou, ko ngā kaupapa kei mua tonu i te aroaro e tātou mā. E whanga ana tātou kia tū ko te pōwhiri tuatahi,
Mo tēnei rā. Koia ka pōwhiritia ko te pirimia o Aotearoa o tira ngā kai toranga pū whānui ka tai mai ki runga i tēnei kaupapa. Ka rua ko ngā whakamoimiti anō ka tū ki runga tonu i tēnei o ngā marae o tira. He nui ngā kaupapa, hei whakaore i a tātou tamariki, kei muri i a tātou, me ki, kei muri rā kei te whira, e anga pūana ki te ore i a tātou rangatahi. Nō reira, ara e te hi o ngā kaupapa e haere ana ki runga tonu i tō tātou nei marae. Engari e tātou mā ki te hia ki te tūhono mai ki ngā tuihono, ka rewa atu koutou ki? Ki konei, mo te pāhotanga mataora hei te kaumātahi karaka e hika mā, ko te Ao News, ko Aukaha, ko te reo o te uru, ko te karere anō hoki tērā. Hei te kaumātahi karaka, i a mātou e whakariterite ana mō te pōwhiri nui, hei te poupautanga o tira ki te kāwanatanga o Aotearoa. Arā, mo te roanga atu o tērā pōhiri, tēnā toro atu ki ngā pāhotanga o Awa FM me te korimako o Taranaki. Engari, kua ea te wāhanga kia tātou mo tēnei wā e hika mā, e te ti e te tā, hei konei, hei kona Māori ora, kia tātou katoa.